Witam wszystkich bardzo serdecznie w RoboCopie. Lecimy od razu, bo to już żeśmy wiedzieli w poprzednim. Odcinku. Ja zaraz wam pokażę, jak to się robi. Pyk. Nie, no teraz Swat i RoboCop to już... Headshot. Pięść jest na środkowym, dobra. RoboCop się naprawi. Dobra, otwieramy. To już koniec. Dlaczego to ma dźwięk tygrysa i tak warczy śmiesznie? Co to ma znaczyć? I dźwięk świni. Dlaczego tu jest dźwięk świni? Ale szybko ten robot upadł. Co jest? Dobra, chyba wiem, o czym on mówi i w co mam wpaść. Ale poszukajmy tu chwilę jakiejś amunicji, może jakichś tych. O, właśnie o tym mówiłem. Dobra, lecimy od razu, nie będziemy wam przedłużać. I tak nic nie widzę sensownego. Chodzimy. Ty, swojemu koledze po głowie strzelałeś. Wariat, uspokój się. Się nie przejmują. Zupełnie ci ze słotu. Jest mój ulubiony monitor zabójczy. Poleciał. Zawsze mnie to będzie bawiło. RoboCop wygrał.
I've received information that the bank manager is held hostage in the vault. Where exactly is it? Find the manager's office, and we'll go from there. It's at the far end of the office area. O, Your presence here is unauthorized. So is depriving thousands of people of a roof over their heads. But OCP doesn't seem to mind that. Explain. Delta City. A heaven on earth that OCP plans to build in place of old Detroit. to jest Rogue A city City. of the future where there is no crime or poverty. Do you believe the commercials? Fighting a private crusade against OCP can cloud your judgment. Facts and experience help me keep my head straight. In order to create Delta City, OCP must first get rid of people who live in old Detroit. Now that's a topic I'd rather do a story on than you glitching. OCP offered these people investment in the project. The value of their property would cover the cost of entering the business. The later gains will far outweigh the cost, supposedly. You do not believe that. It's OCP. There must be a catch, and I think I found it. The documents say something about additional costs. I believe that's a loophole that OCP placed in order to scam people out of their homes. That is only suspicion. And I need time to prove that my suspicion is true. Time and some of these documents I found. If you detain me, the SWAT jerks will requisition them. Good intentions do not release you from obeying the law. You are now detained. You're going to let OCP scam innocent people. You're nothing more than a police manual on metal legs. They may call you Murphy, but you're nothing like that guy. He's dead. The documents here say Przecież that mówił, his że wife nie is żyje. getting a widow's pension. Do you think OCP would do that for a cop who's still alive? Take her away. Dokładnie. RoboCop tu rządzi. I can see you've reached the manager's office. Great. Now look for a switch that unlocks the doors that lead to the vault. If I was a bank manager, I would probably ask for that switch to be installed somewhere around my desk. Now, take the doors behind the desk and turn left. The way to the vault should be open now. Dobrze, tylko I RoboCop. will not contribute to depriving my grateful employer of his hard-earned savings. We're opening this vault with or without your help, you old nutjob. RoboCop! I knew our founder would send his best. We're not done yet. Mr. Becker, you're still alive. I only played dead, so I didn't end up like you, with a bomb strapped to my body. RoboCop, you have to defuse it. The explosion could cause the company enormous losses. I need the support of a combat engineer. I saw that Orpheus kid playing puzzle games on his breaks. Ask him for help. I'll be watching you. Czy co? At a safe distance. Officer Washington, I am looking at a ticking bomb. A bomb? Okay, I'm passing you through to the bomb squad. There is no time. I will need your help to defuse it. Gosh, I mean, I'll do my best, but just give me a moment. First aid, kidnapping... Are you looking for a bomb defusing chapter in the police manual? Found it. First rule, call qualified personnel. Oh, no. Brawo. Okay. Tell me what you see. Four cables, green, 2 reds, and blue. 4 cables? Got it. It is a C4 explosive and seems to be homemade. Yeah, that's what I'd expect from the street vultures. 4 connectors with different voltage. What's the highest voltage? 24 volts. Cables lead to the fuse. Does the fuse appear to be electronic? Affirmative. Okay, so they used this kind of bomb before. According to the diagram, you should detach 3 cables.
Start from the one with the highest voltage, then proceed down one at a time to the one with the lowest voltage. There are 2 different color 12-volt cables. Which one do I detach first? Okay, maybe this isn't the time, but I'm colorblind. I will have to improvise. Just remember, detach the one with the highest voltage first, then proceed down to the lowest voltage. Jezu, ręce mi się trzęsą. Nie, żartuję. Byłem ciekaw, co się stanie. I will not contribute to depriving my... Teraz coś wybuchło. Got first bound. Okay. Czy to jest spóźniony dźwięk tego wybuchu, co miał być wcześniej? It is a C4 explosive and seems to be homemade. Yeah, that's what I'd expect from the street vultures. 4 cables, green, 2 reds, and blue. 4 cables? Got it. 4 connectors with different voltage. What's the highest voltage? 24 volts. A mówili, nie przecinaj czerwonych kabli. Does the fuse appear to be electronic? Affirmative. Okay, according to the diagram, you... There are 2 different... okay, maybe this is... I will have to... Just remember, detach the one with the highest voltage first, then proceed down to the lowest. Dobra, odłączmy niebieski. Udało się. No i teraz co? Bomba rozbrojona, proszę bardzo. Ostatnio się wysadziłem. Wziął ją, złapał w ręce. Just a minor incident. Ready to get back to business? Cause I need to make a withdrawal. Like now. Teraz wypłaty? Tu atak na bankę, ty chcesz wypłaty. Check upstairs. Nonsense. This is OCP. Money comes first. Now, open the vault. There you go, sir. Great. Now out of my way. What the hell is this? Where is all the money? Our founder has most of our capital tied up in a very ambitious and resource-heavy project. I can't believe old man's blowing all of OCP's money on Delta City. Have some respect, young man. Arnold's back with the money in the next... We're leaving. You should be proud to work for such a great man. At this rate, soon there might be no one left to work for him. See what I'm talking about? Pogadaj sobie. A ja idę po pieniądze. Mamy doskok na spacji w ogóle. Dobra. Co to za dźwięk w ogóle tutaj? Oj, kichło mi się.
Mam nadzieję, że nie słyszeliście. Jak słyszeliście, to przepraszam. O. Dobrze. Idziemy. Nie no, Desert Eagle to jest mój ulubieniec w tej grze. Inne bronie też są spoko, ale no pistolet jednak, który zabije na strzała, to jest po prostu to. Jeden HP tam był. Dobra. Idziemy dalej. O, amunicja. You're out of the bank already? I am in pursuit of the remaining bikers. I have followed them into a tunnel. So that's how they must have gotten here in the first place. It seems they're retreating into the old industrial area. That must be where they've hidden their getaway vehicle. You gotta hurry. Komu zadał? Tak? Bardziej. No, makabra, nie dało się go pięścią zabić. Nieśmiertelny na pięść. Jednak chowają takie rzeczy za rogiem. Nie czaję, dlaczego czasami tak bardzo buduje. Mam cię. Nie tego trafiłem, co chciałem, super to było. Mam cię. RoboCop, there's a deserted warehouse nearby. It's the only building with street access in the area, and it's big enough to store their vehicle. Prawie. Best bet to proceed there. Jeszcze jeden rzut. Roger that. Ha, trafiony, zatopiony, nara. Dobra, do widzenia. To wystarczy, że w motor strzelę, nie muszę trafiać w nich. Teraz dopiero to rozmienię. Okej. Fajne. Dobra, strzelam w motor, a trafia w jego gicę. Gość aż podskakuje. Dobra. Weźmy to. Dobra, idziemy dalej. No pysznie. Mamy leczonko. Co, drzwiami? Drzwiami. Forsuj. Nie ma posiłków. Jest moja najlepsza broń. Serio? 4 razy w rurkę.
Trzymaj tam. O, level. Genialnie. Czekajcie. Umiejętności, dedukcja, inżynieria, dalej pójdziemy, co? Ta. A zapisz. I am listening, creep. RoboCop! Creep. Why did Wendell Antonowski send you here? This was a suicide mission. We no longer deal with that arrogant prick. We had an agreement. We held our end of it. And apparently it slipped his mind to pay us for our services. Well, that didn't sit well with us. So now we're out to get what we're owed. The only thing you are owed is a prison cell. Yeah, I don't think so. I'm a vulture. I need my space. I'll see you around, cop. Ten glitch z jego animacją, jak mu tak ręka nagle... Padaczka. Ale pasowało to trochę, bo to RoboCop. Ręka mu trochę... za mało oleju. Trochę mu ręka. Before the attack, we all thought our money would be safe at the OCP bank. Yeah, glad we got Murphy on our team. Murphy nie istnieje, jest tylko RoboCop. I have pertinent information regarding the case. We'll get to that, Murphy. But right now, it's time for your psych evaluation. Becker will chew my ear off if I don't make sure you take part in it. So go. Dr. Blanche has already O waiting the Jezu, znowu observation. rycie bani. Once it's over, join us in the briefing room. Za każdym razem rycie bani, no. Im się nigdy nie znudzi. Ja jestem robotem, nie ma we mnie człowieka. What's the big idea? Piece of junk taser blew the fuse when I tried to charge it. RoboCop, is that you? I can't see anything. I am standing in front of you, Officer O'Neill. Is there a problem? Oh, CP skimps on everything when it comes to the police. Fired our maintenance guy to reduce their costs, so now we are literally in the dark. We need to get the power back on. I am equipped to deal with such situations. Dobrze. Follow the cables. They should take you to the fuse box. Follow the cables. No i już. Ile razy to się bezpieczniki włączało w pracy? Całe życie. Pan wyłączył mi się bezpieczniki. No i idę i włączam. Nic trudnego. Oh, that's Detroit, shining beacon of hope. Thanks for the help, Murphy. Dobra, idziemy się zbadać.
So it wasn't a mistake when they didn't send us insulin. I'm ready for you, Robo. I'm afraid not. Looks like OCP is really cutting costs where it can. All right, God knows let's what see they'll what's cut cooking next. under the hood. Who? Once I'm done, he's all yours, Doctor. Zostaw moją głowę. No. Dostaliśmy A. Hello, Murphy. Jestem siebie dumny. Congratulations. I've seen your accomplishment on TV. I hope that I'll manage to remain professional despite sitting opposite a celebrity. How do you feel about being acclaimed as a hero again? I serve the public trust. I do not do it for fame. Dokładnie. Your sense of duty is what drives you, that's clear. I'm sure you'd love to share this accomplishment with Anne Lewis. You've seen her at the hospital, haven't you? How is she? She is stable. You cherish that relationship, don't you? She's an important part of your life. Your past life, too. She is. Just like your family. You're very protective of your past. OCP cut me off from my family. And how do you view their decision to separate you from them? My programming does not allow for family life. Jestem robotem. I guess that was never the intention. Nevertheless, you still think about them, don't you? What comes to mind when you try to remember your family? I see. Memories can be painful, especially when they're connected to the ones you love. They tend to remind us of what we're missing. The thief that broke into my house I mentioned before, he was my brother. He was an addict who'd come over to steal things to sell so he could buy drugs. As you can imagine, my last memory of us together is not a happy one. But despite that, I still wouldn't want to lose it. It serves as a reminder of how I failed him. And I've been trying to rectify it ever since. I do not remember my family. I can only feel them. These feelings, how do they manifest themselves? As system failure. But OCP sees them as obstacles that need to be removed. And now you're afraid that they sent me here to convince you they are right? Did they? What you need to understand is that regardless of outside influences, my client's well-being takes highest priority. Especially now that I understand how important these memories are to you, I will fight for you in every way I know how. If you let me. I think this is a good place to end this session. Thank you for your honesty. It certainly has been noted. Dobrze. I've got plenty to think about for now. No to idź przemyśl swoje życie. A my idziemy do sali odpraw. A właśnie. Ja mam poziomy, tak? Jeszcze do rozdania. Inżynieria, proszę bardzo. Skrócony czas regeneracji podoskoków. W sumie to już... W sumie to mi potrzeba na tak. Skrócony czas regeneracji podoskoku? Nie, niepotrzebne mi to. Skupienie. Podwaja krytyczne. To jest całkiem dobre. To takie sobie, chociaż mógłbym wziąć. Nie, tego nie chcę. Skupienie teraz będziemy wbijać. Hop. W ogóle na samej górze przecież tego nie mam zrobionego. Walki.
A przeładowanie broni. Where was the meeting point supposed to be? Yeah, just keep following the road. But the road ends here. What was that? You're breaking up. Am I? I'm hearing you clearly. Oh my god, what a lemon. Ja ci zaraz lemona dam. You two seem to be enjoying yourselves. Just having a little fun with our fellow dispatcher. Don't worry, I'm sure the kid has a sense of humor. It's just a little blue hazing. And he's an OCP stooge anyway. You're not going soft on us, are you, Murphy? Suspect is in custody. We've got witness statements, we've got physical evidence. OCP is never to be trusted. That's what I'm saying. You know that he runs to Becker with a stack of papers every time you two talk, right? He's a rat. We're just looking out for you, Murphy. Dobra, zanim wejdziemy tam, to jeszcze się przejdziemy, bo tu misje czasami są ukryte. Ach, dobra, nie będziemy już na siłę. Chciałem tylko zobaczyć, czy tu jest jakaś misja, ale nie ma, to idziemy tutaj. All right. The situation at the bank was contained in a relatively smooth fashion. So what did we learn from it? When it's their money on the line, OCP will send RoboCop, the entire SWAT team, and a bunch of Ed 209s that actually work. Anything else? Wendell Antonowski no longer deals with the street vultures. That's right. There's been a rift in their midst, and I want to know why. Spike has proven to be talkative under suitable conditions. That's why I want you all to head to the city and do some actual police work. We need to find Spike. The attack on OCP Bank was a desperate move. I'm sure there's plenty of theories floating around. So we need to listen to what the streets are saying to find where the vultures are hiding. I know someone versed in street talk. Talk to him. And, oh, I almost forgot. Murphy, once you're downtown, the old man wants to meet with you. Oh, the old man himself? What an honor. Yeah, he's the closest Detroit has to real-life royalty. Maybe for saving him all that money, he'll knight you or something. Enough. Head downtown, ask around, and most importantly, find Spike. RoboCop! Over here! You wouldn't want to make the mayor of Detroit wait, would you? RoboCop is getting a face-to-face with the old man himself? Dobra, okej, niech ci będzie. May I help you, Mr. Mayor? Oh, it's me who's gonna do the helping. You know John Mills, I presume? The OCP puppet who's gunning for my seat as mayor? I've heard from a reliable source that he's planning to make you the highlight of his election bid. Judging by your expressive face, he hasn't talked to you about it yet, huh? That's what I figured. Pacjata robota. Coś mam Using your mówić. image to influence the good people of this city, and without your consent? That's clearly something that I would never do. But you know that I've always appreciated what you're doing for our city, right? So, the real question is, what are we gonna do about it together? I am not involved in politics. Well, let's not get too hasty. You can still show support for me, right? We're on the same side. I need to go. Campaign season is busy, but let me leave you with one word of advice. Whatever you do, make it clear that you are not siding with Mills. You can be sure that they'll twist your every word and use it against you. That's what OCP does. Thanks for the talk, RoboCop. Say no to Delta City. Vote for the neighborhoods, vote for Kuzak. Ach, dajcie mi spokój z tym głosowaniem. Hey, Shiny. Got a job.
ten jeszcze. How are you feeling after the Wszyscy chcą mnie zatrzymać. Who gives a shit? I heard that you're heading to the city. Once you're out there, I want you to check one apartment for me. There's suspicion of domestic terrorism and corporate espionage, so expect a warm welcome. Should I assume hostility from the suspect? I assume you'll find sensitive data there. Look for it thoroughly and make sure it comes straight back to my hands. Tenement across the street from the arcade, apartment 12. Now go, I've got to prepare for a meeting. And remember, if you won't take care of it, another cop will have to. Another cop that isn't quite as resistant to deadly surprises as you are. Oczywiście, jedziemy. Czuję jak Darth Vader, nie wiem, co on tak kroczy. Dobrze, zróbmy tak. Pierwsza sprawa. Służ i chroń. Patrzcie, ile tu jest misji. W Śródmieście. To jest główna. Dobra, wiecie co? Robimy po kolei misje. Wszystkie. A później wrócimy dopiero do głównej. Więc nie dziwcie się, ale... Nie, ja tu chcę gro i tu będziemy robić, a nie tam. Wszystkie zadania porobimy i dopiero tam wrócimy. To jest spora expa, plus jeszcze to, że... Smoking is dangerous, not to mention illegal. I don't give a shit about either. Then you must suffer the consequences. No one in this country values independent thinkers anymore. Chcesz wybuchnąć? Dobra, idziemy dalej. Sure thing. It's Officer Rat. He should be in one of the dumpsters. That's the only place he belongs, if you catch my drift. Over and out. Right. So much for my field training. Officer Washington, I will be your field trainer for today. Requesting readiness confirmation. Yeah, thanks for the offer, but maybe the others are right. I might not really be cut out for field work. You do that. Go back to the safety of the precinct. No, that's not what a decent police officer would do. Officer Washington reporting for field training. Good, you have your body armor on. Well done. What about the rest of your gear? Service pistol? Got it. Spare ammunition? Check. Duty light? Never part with it. Good job. Preparation is the most important. So is knowing your surroundings. Are you familiar with this area? Isn't this the part of the city where it gets really busy like all the time? Police! I think that answers my question. Please! I need your help! Set the radio to my channel and follow me. Roger that. An officer needs to be confident. Straight back, sturdy walk, together with a clear and unshaking voice. Czyli najlepiej być robotem. W skrócie. Officers, thank God you're here. I really need your help. What happened is... When responding to a request for aid, the first thing is to introduce yourself to the potential victim. Watch and learn. I am Officer Murphy. How do you do, madam? Well, to tell you the truth,
The second thing is to reassure the victim of their safety. Madam, you do not need to be afraid anymore. We are here to help you. Yes, but it's not about me. The third thing is... I'm quite familiar with the field training manual, so if you don't mind, I'll take over. Ma'am, could you please tell us what happened? It's my cat, Fortune. He's missing. Fortune is my biggest treasure. I can't lose him. Do you have any idea where he might be? The only place I can think of is the basement. I've also heard some ruckus coming from downstairs today. Serio? But the lights aren't working and my eyesight's not Policja so ma good prawdziwe anymore. Is it wyzwanie. okay for us to investigate the basement? Yes, it makes an excellent opportunity for low-light training. Let us proceed downstairs. Good luck down there. The cat has that name for a reason. He really brings fortune. Turn your flashlight Don't on. you come back without him. Right. Duty light can be advantageous, but it can also be a liability. Keeping it close to you creates a clear target for the violators. It is good practice to hold the duty light away from your body. I don't remember reading that in the field manual. Did you get it from a different book? No, from experience. Nie wszystko jest w książkach. Umówmy się, nie wszystko. Clear. Otwieraj te deski, bo ja nie mogę. Clear. Otwieraj deski. Dzisiaj? Hey, I think I just saw the cat. You think I should try to remove these planks? Stand aside. Gosh, you are strong, ain't you? Let us get back on track. Sure thing. Dobra, bo tu się expa dostaje. What was that? Kod. Ja bym go szukał w lodówce. Kod w lodówce to najpewniejszy Man, I trop. walked into a mess. And now my shoes are covered in strawberry jam. When chasing a suspect, do not rush head first. Take blind corners as wide as possible. Cuts down on being surprised. Serio wlazłeś. Czy naprawdę trudno zobaczyć z połowy korytarza dżem na podłodze? The fugitive has left a trail. This time pace yourself. Do not get out of breath during a Bieg. You will need stamina to engage the fugitive later. Oh, looks like he stopped by the spilled paint can. Suspect might be intoxicated. I used to know these kids who gave their cat stomach medicine to make it loopy. Is there a moral to that story? Cats are susceptible to substance misuse. Shh! I heard something. I think it's coming from the piano. That cat must be hiding inside. Let me lure it out. No time to play. There it is! It's escaping! Darn it! It went through here, but that's a very narrow passage. Let's try the door. It's locked, but I can try to squeeze through that gap. Step aside. Wszystko zrobię ja. Pogoń za kotem, jest najważniejsza. Trzeba rozwalić pół piwnicy.
Tak to się robi, młody. Po co się prześlizgnąć? Trzeba po prostu rozwalić wszystko w piwnicy i znaleźć kota. Dobra, tu już nic więcej nie ma. Musimy dalej chodzić z... Ich wspólne poszukiwanie kotów jest genialne. There he is. Oh gosh, Fortune. You look a mess. You think he's all right? The cat is fine. You can take it back to its owner. Się okaże, że to nie ten. Any remaining mess. Okay, see you soon. It's Washington. Do you read me? Loud and clear. What is your status? We got a problem. I'm on the second floor and have a visual on multiple armed suspects entering our location. Most of them are heading your way, but I can hear some coming up the stairs. Do not engage yet. Take your time and find... Got it. Officer Washington? Sir. Keep cool. I am coming to have your back. Glad to hear that, sir. Much longer, sir. We're in pig. Nowhere to hide now. Drop your gun. Ah! What is your status? I'm hit. Remain calm. I am here. Remain calm. Dobra, zawsze jest pora na expa, nawet jak kolega z pracy zginie. Officer Washington, your performance today was impressive. Thank you, sir. Means a lot coming from you. You will be fine. It is only a superficial wound. See? I've told you that cat brings luck. Isn't this just wonderful? Dobra, zostawię cię z babcią. Miłej zabawy. Tylko nie rozebiecie za dużo, żeby kot się nie spłoszył. Dobra. No i dobra, mamy to zrobione. Wracajmy do celów misji kolejnych. Idziemy do następnego.
Fajnie, że teraz mam wszystko zaznaczone na mapie, nie muszę szukać, tylko biegnę od razu do tego, co potrzeba. Dobrze, idziemy tutaj teraz. Can I toss a coin into the fountain? Waste of money, honey. Someone will steal it before you make a wish. Entering the fountain is strictly prohibited. But I'm not even fully in, just my feet. But you will have to pay the total value of the ticket. This is so unfair. Jak niesprawiedliwe. Wszystko jest sprawiedliwe, trzeba było tego nie robić. Wszystko jest w porządeczku. O. Zawsze trochę expa więcej. I w sumie skupienie. O! Pakujemy dalej. Tak, zapisz mi bieżące umiejętności. Szkoda, że ten doskok nie działa w normalnym stanie, bo chodzi się strasznie wolno. Używałbym czasem tego doskoku, żeby się szybciej poruszać. O, kolejny. You are committing an act of vandalism. Yeah, did the guy from the poster send you? Compliance with the law has no political affiliation. I have to issue a ticket. You are suppressing my right to express my opinion. I am a political martyr. Idziemy dalej. They say we're in a record-breaking recession, but people are throwing away things that still work. Oh, this underwear looks almost new. Boże święty. Gościu, kupiłbyś sobie całkowicie nowe, jakbyś pracował przynajmniej normalnie. Nie w każdym zawodzie. I'm telling you, she was looking straight at me, like I was the only man on the planet. I know. She's the reason I blew my paycheck. Okej, to jest na górze. Dziwnie się wchodzi po drabinie. Czy on wygląda jakby miał kasę? It's an act of revenge. I was loyal and she betrayed me. Trouble in a relationship is no excuse for littering. What? I mean my boss. She fired me after all these years, so I'm spreading confidential papers. Let everyone know the fraud her company is up to. I cannot allow the law to be broken. You are just like her. Dobrze, zadbaliśmy o to. A teraz idziemy misję zrobić. W ogóle to co, ja level biłem, tak czy nie? Nie.
Zbadaj mieszkanie numer 12. To jest 3. Nie zgadnę, wyżej jest. Go back to your room, sweetheart. It's just someone on the staircase. Tu nie ma numerów. Skąd mam wiedzieć, który jest 12? Okej, dobra, nieważne. Nie było pytania. Coś tu jeszcze jest, czy nie ma nic? O! Znaleźliśmy. Warto czasem się przejść dalej, bo się okazuje, że jednak coś można znaleźć. Dobra. Aha, rozbroiłem ją, bo ją wykryłem. O, płytka. Mój mózg będzie teraz większy. Dobrze, jedną rzecz możemy zrobić, bo ja w sumie dawno nie robiłem tego. Zmień płytkę. Czekaj. O! Dobra, są kolejne płytki. 4-3 nawet jest. Wybierz. O, ale zabawa teraz. O Jezus Maria. No to już całą grę będę to robił. To chwila, moment. Teraz tak. Boże święty. Ile tu jest do zrobienia? Oj, aż mi strach ogarnął, jakie to jest olbrzymie. Dobra, teraz tak. Hop. Chwila. Nie. O, 3 kierunki mi potrzebne. Tak. Wrażenie broni, czyli 2 w dół tylko, najlepiej płaskie. Hop, mamy to. Pojemność magazynka z lewej do prawej tylko 1. Dobra, niech będzie ten. A nie, to tylko z prawej do lewej. Teraz mi potrzebne z prawej do lewej, byle jaki. Byleby nie w dół, może być nawet na wprost. Proszę bardzo. Teraz do góry i w lewo. W lewo, Boże. Dużo ich jest już oczopląsu, dostałem już 5 razy. Dobra, ten będzie pasował tutaj. Kolejny będzie pasował tutaj. Ojej. Ale czemu aż tak bardzo? Zmniejsza rozrzut, poprawiając ogólną celność. Ale kara jest duża. Rozrzut broni to i tak mam większy. To co to ma za sens? 26%. Z prawej, prawa. Z lewej do dołu. Tu jest taki układzik. Jak nie dostać tej kary? Uniemożliwia trafienia... to ja nie chcę, jak uniemożliwia trafienia krytyczne. Obrażenia broni.
Ale to jest rozwałka, jak to się robi. Nie, to olejmy, bo to bez sensu. Nie. To tak, to na pewno. I teraz potrzebuję w lewo i w prawo. Do góry i w lewo, do góry i w lewo. Gdzie to jest? Do góry i w lewo. Tu mamy 18, mogłoby pasować, tylko że ja nie wiem, to ucieka energia chyba wtedy, jak ja coś takiego zrobię, prawda? Chociaż nie może być w ostateczności. Dobrze, to mamy tak. Czy ja mam lepszą płytę? Nie, to jest najlepsza. O! Genialnie! Obrażenia broni 72%. Pojemność magazynka 29%, rozrzut 16%, szybkość przeładowania połowa praktycznie i przebijanie pancerza 25%. Dobra, i chyba nam starczy w tym momencie. Chociaż nie, jeszcze mógłbym uzyskać obrażenia broni jeszcze. Tu. No, straty są za duże. Chyba że ja procentowo mógłbym tu mniej dać. Miałbym coś takiego? 16%. 14% mamy. No spróbujmy 14%. Bez sensu. To jest bez sensu. A, bez sensu jest reszta. Dobrze. Na się żeśmy ulepszyli. Idziemy dalej. So OCP is ordering you to break into the apartment of a reporter they don't like? Any comment before I write a story on that? I am here to investigate domestic terrorism. OCP sent you to my safe house because they want to know what I have on them after the bank incident. I assume there is more if you cannot store everything here. I found a rental bill for a locker in a storage facility. You metal-headed fuck! First you botched my investigation at the bank, and now that I dug up the data from another source, you show up again? Do you want to help OCP avoid liability? Does a well-intentioned criminal stop being a criminal? You're in a philosophical mood. Adorable. It turns out I was right.
That thing that OCP plans to do with charging residents of Old Detroit with additional costs? It is a loophole. It will lead to the illegal expulsion of thousands of people if you help OCP silence me. Explain. Not so fast. I need to be able to trust you first. Especially after what you did at the bank. You showed that you were just OCP's tool. What is it that you expect? Since you're here, I fully expect someone from OCP to go and check my locker. I need to protect what's inside, but there's a meeting I need to keep an eye on. Too much depends on it. I will not be involved in the smuggling of contraband. There's nothing illegal about my request. I need only one box from there. The one with the inscription Bakery on the corner. The rest you can leave to OCP to pick up. I needed to spring clean my out-of-date documents anyway. Call me once you secure the box. Otherwise, burn in hell, OCP minion. O, jest umiejętność. Nawet 2 dostałem. Coś pięknego. Obrażenia krytyczne podwaja. Świetnie. Idziemy stąd, tu już więcej nic nie ma. Coś pięknego. Chwila, moment, na dół schodami. Wszędzie tylko srają. Nie karmić kotów, wszędzie tylko srają. Dobrze. Tam była miłośniczka kotów, a tu byli ludzie, którzy nie lubią kotów. Podoba mi się to. Dobrze, idziemy do tego magazynu. O, to tutaj, gdzie byliśmy z chłopakami, tymi małymi, dobrze. O, zabudowali tam. Się szybko zmieniła atmosfera. Chodzimy. Man, it's RoboCop. So what? We're just sitting here enjoying the moment, nothing suspicious. Right, officer? Shouldn't we give the fellas the signal? We should just shut up and smile like the exemplary citizens that we are. W ogóle to jeszcze jedna rzecz mnie interesuje. Są 2 przejścia w tym samym kierunku, w tym budynku? No właśnie. Are you lost, officer? I can show you the exit if you want. Zaraz ci pokażę mandat, jak też bardzo. Miała rację, tu dużo typów się szwenda. Jak gdyby nigdy nic. A pewnie ich celem jest coś ukraść. Tak jak ta dziewczyna wspomniała. O właśnie. Trouble with the lock. Chyba to raczej kradzież miała być. Seems that I forgot the key, but You will tell your story at the station. Are you sure you have enough seats in your car to take us all? Nie, ale kostnica ma więcej. If you do not come quietly, I will not need any. Nothing
Chyba za mocny jestem. Chyba tak. Dobra, okej, a coś tu jeszcze jest takiego, co mógłbym... O właśnie. 50, to jest exp, czy co to jest to, co ja zbieram? Nie wiem, co to jest plus 75. O, amunicja, świetnie. Dobra, koniec chodzenia w kółko. Dajmy sobie spokój z resztą rzeczy. Jak czegoś nie ma, to już... Dobra, lecimy dalej z tym koksem. Raz. 2. 3. O! Kolejni ludzie. Well, well, well. Looks like Mr. Becker was right. You're up to something behind his back. Jeszcze mnie These things obserwuje. are supposed to go to Mr. Becker, I reckon. What will interest Becker is in locker number 17. The contents of this box are none of OCP's concern. I'll have to tell Mr. Becker that you have not given us all the material. I assure you that it will end up worse for you than for me. Chociaż raz jej pomogę. Bo bardziej, powiem tak, bardziej nie lubię Beckera niż jej. Sorry, I had to take a bus. Freaking OCP robots destroyed my car. Wolę sama cię pomóc niż Beckerowi. So I'm guessing you have my stuff. Did OCP arrive at the party? They tracked my location. Because they trust you so much. Speaking of which, the box. What if I lied about it? Did you ever think of that? There may be a bomb inside or the head of my sworn enemy. Do you want to know what's inside? If there is evidence of a crime, I would like to know it. Police officer, first and foremost. In the box are my personal belongings. Letters, memorabilia, things that actually matter to me. When you become too tough to hit directly, the scum will try to get to you through your loved ones. I understand. So we have even more in common. Once OCP takes care of my old documents, I'll have the space to deal with the Delta City issue and help the people of old Detroit. You've helped them already, though. Thank you. Ronnie's Grocery. Leave the box there. Dobrze, idziemy oddać pudełeczko. What do you mean, $1? It's $23.50. I have Samantha's belongings. Oh, yes, I'm glad you're helping her. Without that girl, OCP would put us all on the street. Still might. They did a number on a lot of families, hers included. Samantha's mother took it worst. But that's not a story for me to tell. Anyway, leave the box in the back, next to the cat food. She's supposed to pick up everything tomorrow. Krajowy terrorysta. Dobrze, moi drodzy. Kryjówka targu gangu. Jeszcze to mamy. Dobra, idziemy do ten targ gangu.
Myślałem, że już pójdę do misji, ale nie pójdę. Jeśli jest kryjówka gangu, to trzeba gangu się pozbyć. W moim mieście nikt nie zostanie. Co tu się dzieje? They say that if Mills wins, we'll all get an apartment in Delta City. Screw that. I'm homeless by choice. O, dokładnie, dobrze mówi. Wszyscy ci bezdomni są z wyboru, a nie bo kraj jest biedny. Człowiek jest zazwyczaj biedny z wyboru, a nie dlatego, że zmusiło go życie rzadko, kiedy ktoś jest biedny, bo czasami też głupie decyzje. No i co z tą kryjówką gangu? Jestem dokładnie tu, gdzie trzeba. Serio? Czy to jest błąd w oznaczeniu? Czy coś tu zostało? Nie. Okej, to jest błąd w oznaczeniu, przepraszam was bardzo. Przeskipujcie sobie, aż dojdę do miejsca. Czy ja mogę iść tu na skróty jakoś? Da się? Nie. Jezu, beznadzieja. Dlaczego mam oznaczone coś, czego nie ma? Uwielbiam. Cicho, kotku. O! Z jakiegoś powodu są zaznaczone. Dlaczego są zaznaczone? Nie wiem, interesująca sprawa. Nie wiem, dlaczego one były oznaczone. Nieważne. Wszyscy się tu staczają. Czy każdy musi się trzymać jakby, nie wiem... jakby zjadł coś nieświeżego? Dosłownie każdy jeden człowiek się tak stacza tutaj. Bez przesady, ludzkość tak nie wygląda, że każdy się podpiera o coś. Przejmij jeszcze. Dobra, już. Hey you. The old man is waiting for you upstairs. This entrance to the building is off limits. You have to use the staircase. Zdejmij okulary, marynarkę i porozmawiamy jak mężczyźni. Ja was zaraz też oddam do recyklingu. The old man's waiting. So, it's true what they say. You do have some kind of defect. Ja zrobię screenshota, no. To jest więcej jak dobre. Gościu, ale to nie jest śmieszne, przejdź. Nie, nie róbcie mi tego, matko bosko, nie. Nie. Dlaczego? Dlaczego? To już nie jest zabawne. Ej, przestało być śmieszne. Daj przejść. Jezus, dlaczego takie glicze głupawe ja muszę mieć, no. Jeszcze blokuję przejście, no. Gościu, wstydziłbyś się. Jak można tak blokować? Do dupy, no takie glicze. Takie glicze. Dobra, okej, nie jest tak źle. Mam nadzieję, że ten gość tam nie będzie się pojawiał za każdym razem, bo ja tak gry nie ukończę.
ten sposób. Czemu ja mam szczęście do takich glitchy, no? To było nawet zabawne do pewnego momentu, ale przestało być bardzo szybko. Że w ogóle on był w podłodze, no. Coś pięknego. Jak on się zapadł w podłogę, to ja nie wiem. Właśnie z tymi grami. Co gram w nową grę? Ja chyba dawno nie grałem w grę, żebym nie musiał wczytywać w save'a, bo już dawno naprawdę nie grałem w jakąś grę, żeby nie było takich glitchy tego typu. Zawsze musi być jakiś gość w podłodze, czy ktoś inny. The old man's waiting. So, it's true what they say. You do have some kind of defect. No serio? No i co ja mam z tym zrobić? Serio, twórcy? Serio? Serio? O Boże święty, no i co mam teraz zrobić z tym gościem, co? Dobra, to znaczy tylko jedno. Trzeba przestać grać w tą grę w tym momencie, bo ja nie mogę kontynuować w takich warunkach. Powiem tak, wyślę tego screenshota aż na dyskusyjne forum do twórców na Steamie. Mam nadzieję, że naprawią ten błąd. Zgłoszę go normalnie. Zrobię jeszcze jeden. I dopóki tego nie naprawią, to ja po prostu chyba nie gram w tą grę póki co. Po prostu nie jestem w stanie tego przejść, a nie chce mi się tego powtarzać specjalnie. Może po wczytaniu gry minie ten problem, to wtedy będziemy kontynuować. Ale w ten sposób to nawet nie mam ochoty kontynuować, bo się nie da po prostu. Nie przejdę obok niego, nie? Bo to jak będę próbował... No nie, jest po prostu zablokowane przejście. Dobrze. Dziękuję wam za oglądanie. Może do następnego w tej grze jak się uda, a jak nie, to gram w inne gry, póki tego nie naprawiam. Trzymajcie się, do następnego, cześć.